Russian forces are suffering unusually high armored losses these days, even for their standards. Here, Ukrainians are repelling Russian another attack on Bakhmut front. The attack was today. Ukrainian sources wrote about this attack as follows. Today, in the direction of Bakhmut, the enemy tried to carry out a massive mechanized assault using about 25 AFVs. Half are destroyed, the other half retreated. We are cleaning up the infantry. The guys did an incredibly hard job. Also, according to OSINT, 11 out of 25 Russian AFVs were lost during the attack. And this is the repelling a Russian mechanized assault with the support of armored vehicles east of the town of Chasiv Yar. The battle scene has already moved to the outskirts of the strategic city near Bakhmut. The 67th Mechanized Brigade reports the attack was repelled. In the second part of the video, you can see a Russian Air Force attack on their own column. Oops, friendly fire. Russians attacked with 32 armored vehicles. 19 were destroyed. This is the fate of the Russian participants in Putin's so-called special military operation, if they survive. An SMO participant from Derbent, Dagestan, Russia asks for money for food. The state does not help him. Pay attention to him. Вот так я буду сидеть, вот я участник СВО, вот сижу возле районной администрации и прошу деньги на продукты питания, мне кушать вот нечего, вот посмотрите, вот она, администрация района города Дербента, вот посмотрите, вот обратите внимание, я сижу, участник СВО, прошу деньги у людей на питание, на продукты, государство не помогает, никто мне не помогает, вот обратите внимание на это. Beautiful hit of a Ukrainian FPV drone from Unit Bulava within the 72nd Mechanized Brigade on a Russian T-72B3, which exploded right after. A 23-year-old captured Russian soldier shares how he came to liberate Ukraine. He admits to killing Ukrainians and shows no remorse. He's very confident about his actions. When asked whether he would return to the front lines after his exchange, he said he would if he were told to do so. Но столкновения какие-то боевые? Да, с вооруженным силами Украины были. Да, были. Да. Ну, вы кого-то убили там? Да. Да? Сколько человек? Не знаю. Как это происходило? На позициях. На позициях, прямой непосредственный контакт. Да. Вы видите противника, Да. Стреляете. Да. Вы видите, что он погиб. Да. Вы заходите на его позицию. Да. Вы видите, что он мертвый. Да. Так? Так. Так. Сколько было таких случаев и как это происходило? За все время было 4 штурма. 4 штурма. Да. Сколько человек вы убили? Я не знаю. Ну, примерно. Ну, так, чтобы вы понимали, что это произошло. Точное число я Точного не числа не прошу. Примерно. Я думаю, человек 20. Человек 20. Да. Вы лично убили 20 человек. Да. Так. Как вы попали в плен? А брали ли вы в плен людей? Нет. Не брали? Нет. А сдавались ли в плен люди? Нет. То есть все постоянно происходило Да. в непосредственном контакте? Да. На ваших глазах, с вашей стороны, сколько погибло людей? Ну, на момент января 24 года у меня из роты осталось 28 человек.
А всего было сколько? 120. Всего было 120, осталось 28. Да. Тебя сейчас вернут по обмену, ты снова пойдешь, наверное, воевать. Я не знаю. Ну, если скажут идти, пойдешь же? Да. Да, все понятно, говорить тут не о чем. One of the best drone pilots of the AFU, who killed 400 occupiers and destroyed more than 60 units of military equipment. The 25-year-old volunteer Oleksiy from Kryvyi Rih, with the call sign Dvizh, is one of the most effective UAV operators. The serviceman of the Code 9.2 unit of the 92nd Assault Brigade worked at a factory as an electric and gas welder before the war and had no experience operating drones. All he knows now is the knowledge and skills that came during the war. In one day alone, his crew carried out 110 sorties against the enemy. Today, Dvizh is already a legend among pilots and promises to teach everyone interested in operator skills. Друзі, вітаю! Сьогодні у нас розмова з одним з найрезультативніших операторів ударних дронів Збройних сил України. Це Олексій, військовослужбовець 92-ї штурмової бригади, підрозділ Код 9.2. 25 років. Така скромна людина, яка, в принципі, небагато про себе розповідає, але давайте ми запитаємо, який, друже, у вас бойовий рахунок? Скільки особисто ви підтверджених, те, що підтверджується відео, є в відеозвітах, знищили, уразили прямими влучаннями російських окупантів і російської бойової техніки? Техніки знищив приблизно за 60 одиниць техніки, а окупантів знищив за 400. Плюс-мінус там, почет не дуже ведемо, ну, десь знищено орків. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.